আমরা লাইভে আছি, আপনি কথা বলেন। Good afternoon. Welcome to all on International Live Webinar on Observance of Ovarian Cancer Awareness Month, September 2020. This International Live Webinar organized by Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute, Gopalganj, and supported by Jennifer Bangladesh Limited and media partner USA News Online USA. We are very much delighted that our chief guest, our Deputy Minister Habibullah MP, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. And this program is chaired by Professor Dr. Molla Obayedullah Baki sir, MD and CEO, Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute. Our special guests are Professor Dr. Habibe Millat sir, Chairman, Health Advisory Group, Inter-Parliamentary Union, and Vice Chairman, Bangladesh Red Crescent Society, and Vice Chairman, Bangladesh Medical Research Council. Professor Dr. Faridur Alam, Vice Chancellor, Bangladesh University of Health Science. Professor Dr. Shapon Kumar Bandyopadhyay sir, Director, National Institute of Cancer Research and Hospital. Mrs. Shahida Sultana, Deputy Commissioner, Gopalganj, and Ms. Bir Muktijoddha M. Abdullah Hel Kafi, Director Admin, Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute. Welcome to you all. Now, I am inviting Dr. Mohammad Waliullah, RMO, Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute, Paikkandi, Shunashur, Gopalganj. Dr. Mohammad Waliullah for welcome address. Assalamu alaikum. Professor Obayedullah Ferdousi ফাতেমা রহমান ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল কর্তৃক আয়োজিত ওভারিয়ান ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস সম্পর্কিত লাইভ সেশনে উপস্থিত শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ডাক্তার মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকি স্যার, আমার চিফ গেস্ট পার্লামেন্ট মেম্বার ডেপুটি মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ হাবিবুল্লাহ এমপি, আমাদের বিশেষ অতিথি হিসেবে রয়েছেন প্রফেসর ডাক্তার হাবিবে মিল্লাত এমপি স্যার, প্রফেসর ডাক্তার ফরিদুল আলম স্যার, প্রফেসর ডাক্তার স্বপন কুমার স্যার এবং আমাদের গোপালগঞ্জের জনপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার মিসেস শাহিদা সুলতানা ম্যাম এবং অত্র হসপিটালের ডাইরেক্টর এডমিন মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ কাপ। আমাদের সাথে এক্সপার্ট প্যানেল ও লান্ড স্পিকার হিসেবে রয়েছেন দেশবরেণ্য খ্যাতি সম্পন্ন চিকিৎসক বৃন্দ ও গুণীজন। আমাদের আয়োজিত এই লাইভ সেশনে যুক্ত হওয়াতে প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ ফেরদৌসি ফাতেমা রহমান ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটালের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও সুস্বাগত। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ ওয়ালিউল্লাহ, আবাসিক মেডিকেল অফিসার, প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ ফেরদৌসি ফাতেমা রহমান ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হসপিটাল, গোপালগঞ্জ। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ জন্মভূমি গোপালগঞ্জ তথা দেশের চিকিৎসা খাতকে এগিয়ে নিতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নিরাপদ ও মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। তার এই উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসাবে প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি স্যারের হাত ধরে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্যারের অক্লান্ত প্রচেষ্টার কারণে পদ্মার এপারের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার আমরা পেয়েছি। প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। আজ আপনার জন্যই স্বাস্থ্য সেবাকে আমরা জনগণের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে সক্ষম হচ্ছি। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে আমাদের এই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম শুরু হয় 2012 সালে এবং আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি স্যার বিগত 30 বছর ধরেই তার এলাকায় চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। স্যার আসলে পারতেন ঢাকায় বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে, কিন্তু তিনি সেটা করেননি। তিনি স্বপ্ন বুনতেন কিভাবে তার এলাকার চিকিৎসায় সেবা এগিয়ে নেওয়া যায়। তার প্রেক্ষিতে তিনি এলাকাবাসীর কল্যাণে উন্নয়নে তিনি এগিয়ে আসছেন এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আমাদের এই হসপিটাল চালু করেন। এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে স্যার তার দিক নির্দেশনায় এবং এক্সাক্ট অভিজ্ঞ ও তরুণ চিকিৎসক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নার্স এবং অন্যান্য স্টাফদের দিয়ে হাসপাতাল পরিচালিত হচ্ছে। চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক
ক্যাম্পেইন যেগুলো আছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এলাকা ভিত্তিক আমরা এই ক্যাম্পেইন কার্যক্রমগুলো অব্যাহত রেখেছি এবং আমরা আশাবাদী প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি স্যারের হাত ধরে আমাদের এই হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গ রূপ পাবে। এখানে ক্যান্সার রোগ নির্ণয় হবে, আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবা তথা কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, সার্জারি সহ অন্যান্য সকল কিছু এখানেই সম্ভব হবে। দেশের সর্বস্তরের মানুষ এখানে চিকিৎসা নিতে পারবে এবং দুরারোগ্য ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য রোগীদের বিদেশ গমন করা রোধ করা যাবে বলে আমরা আশা করি। সম্মানিত উপস্থিতি, আমি অনুরোধ করব সবাই যেন আমাদের এই লাইভ সেশনে সম্পূর্ণ সময়টাই উপস্থিত থাকেন। আমাদের এই ওভারিয়ান ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস লাইভ সেশনে আমাদের লাঞ্চ স্পিকার হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ডাক্তার সাইফুল আলম কাজল স্যার, ডাক্তার মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন স্যার, প্রফেসর ডাক্তার নিজামুল হক স্যার, প্রফেসর পারভিন রহমান ম্যাম এন্ড প্রফেসর বেগম রোকেয়া ম্যাম। এছাড়াও এক্সপার্ট প্যানেল হিসেবে রয়েছেন প্রফেসর ডাক্তার কানুবালা স্যার, ডাক্তার সাবেরা খাতুন ম্যাম, প্রফেসর ডাক্তার লুৎফে নূর ম্যাম, প্রফেসর ডাক্তার আবুল বাতেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক গাজী মিজানুর রহমান স্যার এবং আমাদের কি নোট স্পিকার হিসেবে থাকবেন প্রফেসর ডাক্তার জান্নাতুল ফেরদৌসী জোনাকি ম্যাম। তারা অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলবেন, আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করব। আমাদের এই সচেতনতামূলক লাইভ সেশনের মাধ্যমে যদি একটি ক্যান্সারের রোগীও যদি আর্লি ডায়াগনোসিস করা যায়, তারা যদি খুব দ্রুত চিকিৎসার আওতাধীনে আনা যায়, তবে আমাদের এই লাইভ সেশন আয়োজন সার্থক হবে। আমাদের এই পথ চলায় উপস্থিত সবাইকে আমাদের সঙ্গী হওয়াতে এবং আপনাদের মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আমরা গর্বিত। উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। ধন্যবাদ ডক্টর ওবায়দুল্লাহ। ওয়েলকাম টু আওয়ার learned speakers and learned panelists. Now I am inviting our keynote speaker, Professor Dr. Jannatul Firdaus Madam, Professor of Gynecological Oncology Department, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Madam, Professor Dr. Jannatul Firdaus. Thank you so much. Can you hear me? Yes. Okay. Just I want to share my screen. Okay. Is it okay? Can you see the full slide? Full slide take it. Yes, madam. Okay, thank you. Honorable Chief Guest of today's webinar, Habibur Nahar MP, Deputy Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, respected President of Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation and Cancer Institute, Professor Dr. Mullah Obayedullah Baki sir, respected special guest, learned speaker, expert panelist, learned audience. Assalamu alaikum and good evening. It is my privilege to welcome all of you to this glorious moment of observance of Ovarian Cancer Awareness Month organized by Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation. Without further delay, I am going to start my presentation on updated overview of ovarian cancer. I'm working as professor in the Department of Gynecological Oncology of Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University. Greeting from my university. Today's highlight of my presentation is epidemiology of ovarian cancer, clinical presentation of ovarian cancer, probability algorithm of ovarian cancer, role of imaging and tumor marker in the diagnosis of ovarian cancer, staging, and a few talk on treatment of ovarian cancer and post-operative adjuvant therapy. So ovarian cancer constitutes 30% of genital malignancies in the developed countries and 20% of all gynecological cancer in Bangladesh. 1 in 73 women develop ovarian cancer each year. Ovarian cancer rate vary between different countries and linked to socioeconomic status and reproductive factor. But nowadays in Asian region, the incidence is increasing and the causes of high incidence are smaller family size, high fat diet, higher socioeconomic status and older age. Ovarian cancer is one of the deadliest cancer in women and 70% are diagnosed at advanced stage. 5 years overall survival, only 46%. Now, what are the risk factors of ovarian cancer?
These are personal history of breast cancer, family history of breast or ovarian cancer, women with known genetic mutation, early menarche, late menopause, history of infertility or use of artificial reproductive technology, women with endometriosis, obesity, HRT, use of talc, and smoking. And the protective factors are that help not to develop ovarian cancer are oral contraceptive pill. Who took oral contraceptive pill for more than 5 years, there is 50% less chance to develop ovarian cancer in future. Other protective factors are breastfeeding, pregnancy, food rich in citrus, vitamin A, B, carotene, tea, low-fat diet, whole grain food. Depot prevera, tubal ligation, hysterectomy also act as protective factors. There are some genetic causes of ovarian cancer. That is 15% in the cases of ovarian cancer are due to two syndrome, that is hereditary breast and ovarian cancer syndrome, which is BRCA1 and 2 mutations, germline mutations related, and lifetime risk of developing ovarian cancer for women with BRCA1 mutation is up to 54%, and for women with BRCA2 mutation up to 23%. And another syndrome is hereditary non-polyposis colonic cancer syndrome, which is also known as the Lynch syndrome. And women with this syndrome have up to 13% lifetime risk for developing ovarian cancer. And those women who have known genetic mutations, that is mutations in the BRCA1 or BRCA2 genes, risk reducing salpingo-oophorectomy after the age of 35 years or when childbearing is completed can reduce ovarian cancer up to 96%. Now the presentation. In the early stage, the presentation of ovarian cancer, patient even may be asymptomatic or the mass may be discovered incidentally. But with increasing size, the mass causes pelvic pressure and pain, and a large pelvic tumor can cause genitourinary symptoms like urgency, frequency, dyspareunia. And posteriorly, a fixed mass may cause severe constipation. But sometimes early ovarian cancer may become a surgical emergency, like when there is torsion, infarction, hemorrhage, or rupture occur. Now, the clinical presentation in advanced stage may vary. Non-specific pelvic and abdominal symptoms like anorexia, bloating, fatigue, early satiety, diffuse dull constant abdominal pain, weight loss, partial bowel obstruction, or alternating constipation and diarrhea, and abdominal discomfort may be present if it metastasizes to the omentum or in the upper abdomen. So because of diversity of clinical presentation, plethora of differential diagnoses, and the wide range of therapeutic options, the diagnosis and treatment of patients with ovarian cancer is difficult. And for that purpose, a focused, thorough clinical examination should begin with an assessment of the lymph nodes, breast, and percussion of the lungs. And thorough abdominal examination and gynecological examination, including bimanual and rectovaginal examination, is required. The aim of evaluation of an abdominal pelvic mass is to confirm the diagnosis and site of origin, characterize the mass, stage the disease, plan of management, and if the plan of management is surgery, then pre-anesthetic checkup is required. Now, there are certain probability algorithms that can predict a mass as an ovarian cancer, like risk of malignancy index or ROMI, risk of ovarian malignancy algorithm, which is known as ROMA, or risk of ovarian cancer algorithm, which is known as ROCA, and even with the symptom, which is known as ovarian cancer symptom index, we can predict that the tumor may be malignant. And if we can predict that the tumor is malignant, then referral to a gynecologist or tertiary level hospitals for proper management is required. Regarding the laboratory workup, a complete blood count is required if there is thrombocytosis or low albumin level that indicate a poor prognostic marker. And regarding tumor marker, CA125 is important because CA125 is elevated in 80% cases of advanced ovarian cancer and 50% cases of early stage ovarian cancer. But one problem is that CA125 may be an acute phase reactant
So it can be elevated in certain benign conditions like endometriosis, fibroid, PID, SLE, IBS, etc. And carcinomembranous antigen is elevated in mucinous ovarian cancer. So these 6 tumor markers are always recommended in case of suspected ovarian tumor, malignant ovarian tumor, that is CA125, carcinomembranous antigen, CA19-9, alpha-fetoprotein, beta-HCG, and lactate dehydrogenase. Regarding imaging, transvaginal sonography is the single most effective way of evaluating adnexal mass, and transabdominal sonography for abdominopelvic mass. For the characterization of the abdominopelvic mass, ultrasonogram is very important tool to diagnose the size of the tumor, the architecture of the tumor, wall thickness, septation, papillary projection, vascularity, ascites, and standardization of ultrasonogram reporting system like IOTA criteria, RMI, GRAD, and ORAD. I am not going into the details of these criteria. And IOTA criteria, the rules, IOTA rules are a pre-operative classification system for ovarian tumor, which is mostly used nowadays. It consists of 5 features for the benign tumor and 5 features for the malignant tumor. And based on these things, B or M feature, tumor can be classified as benign, malignant, or inconclusive. This is the picture of IOTA, B feature and M feature. And by characterization of this feature, we can predict that the tumor may be benign or malignant. Regarding MRI, MRI is indicated for confirming site of origin and nature of the mass, especially for the characterization when the tumor is indeterminate in ultrasonogram. And MRI allow for better resolution, aiding in the differentiation of cystic from the solid lesion. MRI has a good sensitivity and specificity. CT scan offers, though it offers less soft tissue contrast than MRI, but CT scan can detect reliably upper abdominal disease. It has a good sensitivity, but specificity is low. But because of reasonable cost and wide availability, CT scan is currently most often used in patients with a high clinical suspicion for ovarian cancer. By doing CT scan, we can detect that the spaces that we cannot remove the tumor from that spaces. So CT scan is very important tool. And the PET scan not routinely performed. It is especially useful for further characterizing recurrent disease in patients with rising CA125 level. It has a good sensitivity and specificity. Now the staging. Ovarian cancer staging is surgico-pathological, and evolution has been occurred from 1988, and latest staging is 2014 FIGO staging that we are following now. Now the treatment. Surgery is a cornerstone of therapy for women with ovarian cancer and plays an important role at every stage. Surgery is usually performed for the purpose of pathological diagnosis, cytoreduction, symptom relief, and for staging purpose. For the early stage ovarian tumor cancer, that is stage 1 and 2, laparotomy and comprehensive surgical staging is required. Patients who are optimally staged has significant better overall survival and disease-free survival than patients who are not. And any laparotomy for suspected ovarian cancer must have arrangement for frozen biopsy. And certain rules to be followed during surgery of the ovarian cancer, like incision should be longitudinal, tumor should be removed intact, thorough surgical staging, including peritoneal washing, whole small bowel, large bowel omentum should be inspected, infracolic omentectomy should be performed, and blind biopsy from the paracolic gutter or suspected area should be taken. Sampling from diaphragm should be done. And regarding lymphadenectomy in early stage ovarian cancer, as there is 5 to 25% chance of involvement of the retroperitoneal lymph nodes, so systematic pelvic and para-aortic lymphadenectomy is mandatory as a part of the comprehensive surgical staging. Now, treatment in advanced stage, that is stage 3 and 4, debulking surgery remains the cornerstone of treatment. The goal of cytoreduction or debulking is removal of all primary cancer and metastatic disease to the microscopic level, that is R0 surgery.
So in addition to hysterectomy and bilateral salpingocorectomy, to attain R0 surgery, often we have to do total omentectomy, gut resection, hepatic bowel or ureteric resection. And regarding lymphadenectomy in advanced stage, current literature suggests that enlarged or suspicious lymph node should be removed as a part of tumor debulking. But systematic lymphadenectomy is not needed if cytoreduction is complete and patient have no bulky lymph nodes. Now, sometimes aggressive attempt to debulk non-resectable tumors end up in extensive morbidity and mortality. For them, 3 cycles neoadjuvant chemotherapy followed by interval debulking surgery followed by 3 cycles of adjuvant therapy is required. And there are 2 issues in these cases: decision for resectability, and it requires diagnosis before either by FNAC or paracentesis or biopsy. And regarding pre-treatment assessment of resectability, usually we can do a laparoscopic evaluation that is known as Ferdousi score, and we can do a mini laparotomy to know the primary peritoneal cancer index or PCI index. And I'm not going into the detail of this scoring system. Now, the recent development is HIPEC, that is hyperthermic intraperitoneal chemotherapy. Highly concentrated heated chemotherapy is delivered directly to the abdomen during surgery, and it is indicated in interval cytoreductive surgery or upfront, that primary cytoreductive surgery or secondary cytoreductive surgery, even in pseudomyxoma peritoneum. And sometimes secondary cytoreductive surgery can be performed or indicated in certain selected group of patients in case of recurrence. The selection criteria are if the disease-free interval more than 12 months, if the disease is primary sensitive, and disease is localized or oligometastatic disease, and good performance status. And regarding the second loop surgery, it is actually obsolete now. Previously, it was performed. Now, no longer generally performed because it does not affect the prognosis. And even after a negative second loop, recurrences occur in 50% of the cases. Sometimes we need to do. Primary goal of palliation is to relieve symptoms and improve the quality of life rather than prolonging survival. It is indicated mainly in bowel obstruction. We should remember that multidisciplinary approach is essential because most of the time after surgery, post-operative adjuvant therapy is required because surgery is rarely curative for women with advanced stage ovarian carcinoma. Platinum agents are the most active group of chemotherapy in the treatment of ovarian cancer. Most common frontline adjuvant therapy, 6 cycles, IV paclitaxel carboplatin in every 3 weeks interval. Nowadays, some targeted therapy are coming up like vascular endothelial growth factor, epidermal growth factor, HER2 targeting therapy, PARP inhibitor, immune therapies, and hormone therapy. The role of radiotherapy in ovarian cancer is very limited. In selected patients, pelvic field radiation can be given. And regarding follow-up, majority of the women who present with the advanced stage disease ultimately recur. So follow-up is required, and according to the NCCN guideline, every 2 to 4 months for 2 years, then 3 to 6 months after 3 years, and then annually after 5 years for lifelong follow-up is required. In every follow-up, history, clinical examination, level of CA-125, and imaging is clinically indicated. And in persistent disease or recurrent disease, second-line chemotherapy is indicated. So in conclusion, despite gradual decline in ovarian cancer incidence in many populations, countries with transitioning economies still suffer relatively high incidence rate. Estimates indicate that low human development index countries will experience a 100% increase in ovarian cancer burden by 2040. Staging and cytoreduction should be considered in all patients with ovarian cancer. Optimal primary debulking surgery, improved responses to chemotherapy, and overall survival. Maximal cytoreduction effort should be given. Management last, but the most important thing is management should always be multidisciplinary. So thank you all for patient sharing. Thank you. Thank you, madam.
for your nice and elaborate presentation. Now, I am inviting Dr. Saiful Alam Kajol, Ferdousi resident, Department of Radiation Oncology, National Institute of Cancer Research and Hospital, to present his topics, etiology and risk factors of ovarian cancer. Dr. Kajol. Sir, Assalamu alaikum. Am I audible? Audible. Thank you, sir. Is it okay now, sir? Okay. Thank you, sir. Dear audience, Assalamu alaikum and very good evening. I am Dr. Saiful Alam, working as a Phase B resident at Radiation Oncology Department, NICRH. Thank you, the faculty, for giving me the opportunity to talk about carcinoma ovary. I will highlight on epidemiology and risk factors. According to the Gopalganj 2020, ovarian cancer is 9th most common malignancy in women worldwide, and it is most fatal cancer in women. Ovarian cancer is the second most common gynecological malignancy in the USA after endometrial cancer, and it represents the 5th leading cause of cancer-related death in USA. Median age of diagnosis is 63 years, and more than 80% of women are diagnosed after age of 40. The lifetime risk of ovarian cancer is 1 out of 78 women. No solid data is available in our country, but according to the Cancer Registry Report 2015 to 2017, total number of ovarian cancer patients attended in NICRH are, during 2015, total 57 ovarian malignant patient attended in our hospital. That was 5.5% of total patient burden. In 2016, it was 92 cases, and it was 114 in 2017. So this data shows that there is a linear increase in the incidence of ovarian cancer also in our country. Now, risk factors. Some patient-related risk factors are advanced age, that has already discussed that the median age is 63, low parity, infertility of the patient, early menarche, late menopause, hormone replacement therapy. Some other risk factors are prior polycystic ovarian disease of the patient and history of endometriosis of the patient. There are some environment-related risk factors like chronic exposure to talc product that leads to chronic inflammation of the ovarian surface and leading to malignancy. Exposure to asbestos and cigarette smoking is also responsible for ovarian malignancy, particularly the mucinous varieties. Now, genetic factors. It accounts 10 to 15% of ovarian malignancy, and the risk of developing ovarian cancer in general population is only 1.4%. But when one first-degree relative is affected with ovarian cancer, the risk increases up to 5%, and it is 7% when two first-degree relative is suffered. Presence of hereditary syndrome increases the lifetime risk of ovarian cancer up to 25 to 50%. BRCA1 gene that is located in 17q21 location and BRCA2 gene that is located in 13q22, these two gene mutations are most common genetic alteration, and lifetime risk in BRCA1 gene mutation carrier is approximately 40%, and it is 18% in case of BRCA2 gene mutation. And BRCA associated ovarian cancer are usually invasive serous adenocarcinoma. Germline mutation of MMR gene causing Lynch syndrome is also responsible, and it may cause non-serous histology along with the serous adenocarcinoma. Diagnosis occurs usually an earlier stage than BRCA associated tumors, and lifetime risk of ovarian malignancy in Lynch syndrome is approximately 3 to 14%. There are some other genetic factors like Pearce-Jeghers syndrome that is responsible for sex for stromal tumor, and gonadal degenesis that is responsible for germ cell tumor of ovary. There are some protective factors like oral contraceptive pill, pregnancy, breastfeeding, hysterectomy, tubal ligation.
All these factors may protect the patient from developing ovarian malignancy. This is all about my presentation. Thank you, dear audience. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Saiful Alam Kajol, for your nice presentation. Now, I would like to invite Dr. Mohammad Monowar Hussain, Associate Professor and Surgical Oncologist, Khulna Medical College Hospital, to present clinical features and diagnosis of ovarian cancer. Dr. Mohammad Monowar Hussain. রণদা আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ও আমি সরি যে আমার ল্যাপটপটা আমি ওপেন করতে পারি না দাদা, আমি মুখেই বলি একটু কাইন্ডলি। হ্যাঁ, আমি ল্যাপটপটা একটু টেকনিক্যাল কারণে এটা আমি ওপেন করতে পারছি না। আমি প্রথমে আজকের যে অনুষ্ঠান এর সভাপতি আমাদের খুবই অত্যন্ত প্রিয় অধ্যাপক ওবায়দুল, আমাদের স্যার সভাপতি ওবায়দুল্লাহ বাকি স্যার, এবং আজকের যে অনুষ্ঠানের যে সম্মানিত প্রধান অতিথি হাবিবুল্লাহ মিলাদ স্যার এবং অন্যান্য যে সমস্ত অধ্যাপক বৃন্দ আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন এবং অলরেডি বক্তব্য রেখেছেন, তাদের সবাইকে আমি অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আসলে রিগার্ডিং ক্লিনিক্যাল ফিচার, আমরা জানি যে ওভারিয়ান ক্যান্সার কিন্তু most of the cases, about 70 to 80% cases diagnosed at late stage, that is stage 3 or stage 4, because the symptoms of ovarian cancer is non-specific. The most due to non-specific symptoms, the ovarian cancer is diagnosed at a late stage. The most common symptoms are the bowel and bladder symptoms and some lower abdominal symptoms and some general complaint. Regarding the most common symptoms, the most of the patients complains about the feeling of fullness of the abdomen, and also there is lower abdominal discomfort, abdominal swelling, and there is some bowel and bladder complaint also due to irritation of the bladder and anorectal region. Most of the cases, some patients presents with some fissure of distant metastasis like pleural effusion, chest complaint, chest pain, breathlessness, and cough. But most of the patients, the fissures are non-specific. Like early satiety, malaise, weakness, etc. So the clinical features are mainly non-specific, and for this reason, most of the patient diagnosed ovarian cancer diagnosed at a late stage. And on clinical findings, we should perform rectovaginal examination first. And rectovaginal examination, we can find some tumor or bloomer sign in rectovaginal area, and also there we can regarding abdominal palpation, we can find out some abdominal mass, lower abdominal mass, or adnexal mass, which may be relatively fixed or mobile in the lower abdomen. And also on percussion, there is a fluid thrill if there is ascites. So these are the main clinical feature for ovarian cancer. Thank you, Dada. Thank Thank you, Dr. Mohammad, for your nice presentation. Now I am inviting Professor Parveen Rahman, Professor and Head of the Department of Gynecology and Obstetrics, Khaja Yunus Ali Medical College and Hospital. Madam, Professor Parveen Rahman. Thank you. Am I audible? Yes, madam. Okay, now I'm sharing the nice.
slide is okay. Okay, madam. Full screen, please. Thank you. Honorable, am I audible? Yes, madam. Okay. Madam, slide share with full screen. Okay, madam, you may continue. No, I'm trying, but why? Just a minute. Why not? Sorry, I'm not slideshow. Okay, I'm starting. Okay, madam. Okay, madam. Respected chief guest, honorable chairperson, and learned speaker. Assalamu alaikum and good afternoon. I'm very honored to present here to give me chance to talk something about the ovarian cancer. My topic is retrospective study on ovarian cancer at Khaja Yunus Ali Medical College and Hospital, and me, Dr. Parveen Rahman, Professor and Departmental Head of the Department of Obstetrics and Gynecology in Khaja Yunus Ali Medical College and Hospital, presented the topic. This is my agenda. And background is ovarian cancer is the 7th most common cancer among the women and 8th most common cause of death from cancer. Typical age of diagnosis is 63 years of old, and death from ovarian cancer is more common in North America and Europe than in Africa and Asia. Data collected from the cancer center of our medical college and hospital from the January 2021 to August 2022. In these 2 years, total cancer patient was 6,785, and among them male was 3,359, and among female there is 3,426. And number of ovarian cancer was found in this period 111. And next slide, I want to show the I want to show the incidence of ovarian carcinoma and female cancer among total number of patients during the period of 2021 to 2022. Here in this slide, we can see that in 2021, there is the female, blue color, there is the female cancer. It is 48.3% among the total cancer. And red one, that is the ovarian cancer, that is among female, that is 3.3%. In 2021, in our center, female cancer was found 54.6%, and incidence on ovarian cancer, that is 1.69%. And next slide, that is year on 2021, from January to December. In our center, there's total patient of cancer found, that is 3,886, and among the male patient was 2,008,
and female 1,878. And among the number of ovarian cancer found is 62. Now I want to show the slide that is gender-based incidence of cancer in year 2021. In male, in 2021, there was cancer of male person, there is 2008, that is 51.6%, and in red one, that is female, the percentage is 48.3%, and over incidence of ovarian cancer, that is 3.3%. And the year of 2022, that is from the January to August in this year, total patient of cancer, that is 2,899, almost 2,900, and among them male was 1,315 and female was 1,584, and number of ovarian cancer found, that is 49. And gender-based incidence of cancer in 2022, that is male was 45.3%, and that is blue, violet color, and this blue color, that is female, 54.6%, and incidence of ovarian cancer, that is 1.69%. In this slide, I want to show the number of ovarian cancer in obstetric and gynecological indoor department from the January 2021 to August 2022. Total number of gynecological patients was admitted 878, and number of ovarian cancer among them, that is 47. That means incidence of ovarian cancer in our department, that is 5.35%. As per the retrospective study done from the Cancer Center of Obayedullah Medical College, showing data from the last 2 years, which one discussed already in table 1.1 and 1.2 and on 3. Total cancer patient was found, that is 6,785. Among them, male was 3,359, that is 49.5%, and female was 3,426, that was 50.49%, and ovarian cancer, that was 111, that is 1.6%. The incidence of ovarian cancer was found to be 1.6% of all the cancer in our center, and among female cancer was found ovarian cancer, that is 3.2%. In gynae ward, incidence of ovarian cancer 5.5% during those period. Based on our study done from the Cancer Center of Obayedullah Medical College and Hospital, the most common age group of ovarian cancer was found to be 30 to 50 years. Whereas the most common age group for the ovarian cancer as per WHO is 60 to 70 years old. The youngest patient in our center found with ovarian cancer, that was around 8 years old. The worldwide 20% of ovarian neoplasm are malignant. It is the 8th most common cause of cancer death in women, and incidence of ovarian cancer among the other gynecological cancer is in world is about 3.4%, and death is more common in North America and Europe than Africa and Asia. Most common ovarian tumor overall, that is serous cystadenoma, and most common ovarian cancer, that is serous cystadenoma carcinoma.
And most common ovarian tumor in reported race group, that is teratoma. Risks, proven risk factor. Risks of ovarian cancer increase who have ovulated more over their lifetime. That is early menarche, late menopause, endometriosis, obesity, and nulliparous, and Lynch syndrome, BRCA1 and BRCA2 mutation, asbestos. And there is another more risk factors. Previous speaker already tell about that risk factor. I don't want to tell it is more now. Screening for ovarian cancer. There is no simple and reliable way to test for ovarian cancer who do not have any sign or symptoms, as evidence does not support a reduction in death, and the high rate of false positive tests may lead to the unneeded surgery. So annual screening, that is done vaginal ultrasonogram, CA125 from 30 to 40 years of age, who is first degree relative, has hereditary ovarian cancer or BRCA1 mutation. Now I want to say something about the types of ovarian cancer. According to ovarian cancer, that is epithelial ovarian cancer, it is around 90%, and germ cell tumor, that is 5 to 8%, sex stromal tumor, that is 3 to 5%, and another is lipoid cell tumors, gonadoblastomas, soft tissue tumors specific to ovary, unclassified tumors, metastatic tumors, and tumor-like condition. I have time. Hello. Hello. Madam, continue, madam. Okay. As we know, the serous cyst adenocarcinoma is the most common carcinoma, ovarian carcinoma. So I want to say something about the serous adenocarcinoma. It is mostly bilateral and associated with BRCA1 and BRCA2 and P53 mutation, and in most common age group is 60 years old. About 1/4 of these carcinomas are cystic and 2/3 are semi-solid, and only small proportion being solid. Microscopically, it resembles fallopian tube lining. On histopathological examination, these may be papillary, adenopapillary, or diffuse pattern. Stoma bodies are may be present. And in briefly, I want to say about the updated FIGO staging of ovarian cancer. Ovarian cancer is staging, there is 4 stages: stage 1, stage 2, stage 3, and stage 4. Stage 1 is limited to the ovary and which was subdivided by stage 1A, 1B, and 1C. And stage 2 and stage 1 is limited to the only ovary, and stage 2, that is split to the other pelvic ward, and that's also divided into 2A and 2B. 2A, that is fallopian tubes or uterus, and other 2B, which is split up to the pelvic organ. It may be bladder or rectum. And stage 3 splits beyond the pelvic into the abdomen, and which are subdivided by 3A1, 3A2, and 3B and 3C. Stage 4, this is distant metastasis. That is 4A divided. 4A means malignant medullary effusion, and 4B, that's liver, spleen, and parenchyma involved, or inguinal lymph node involved.
Curative management and treatment. Previous speaker tells details. I am not going to say about that. Prognosis. Prognosis ovarian cancer has a relatively poor prognosis. It is disproportionately deadly because it has not clear early detection of or screening test. Most cases are not diagnosed until they have at advanced stages. Stage 1 prognosis is 5-year survival, that is 75 to 90%, and stage 2 60 to 70%, and stage 3 20 to 40%, and stage 4 that is 5 to 10%. These are the reference. And conclusion, I want to conclude that my presentation that retrospective study from the cancer center in our medical college and hospital, that is incidence of ovarian cancer was found to be 1.6% of all the cancers, and among female cancer, ovarian cancer was about 3.2%. In gynae ward, incidence of ovarian cancer 5.5% among the gynecological diseases. And in the duration of our study, cancer detected in female, that is 50.4.9%, almost, and female also same, almost 49.5, 50%, is little bit more than male. And the most common age group of ovarian cancer was found to be 30 to 50 years, but the most common age group for the ovarian cancer as per WHO is 60 to 70 years. In our study, common age group is 60 to 50 years, and it is the 7th most common cancer among women worldwide. So need to be check up the gynecologist at least annually from 30 years and above age. That's all. Thank you for questions hearing. Thank you, madam, for your excellent center-based statistical presentation. Now, I am inviting our last presenter, Professor Begum Rokeya Anwar, madam, Head of the Department, Gynecological Oncology Department, National Institute of Cancer Research and Hospital, to present prevention of ovarian cancer. Madam. Ranata, my slides are visible? Am I audible? Yes, madam. Hello. Yes, madam. Assalamualaikum. Please, dilemma in okay, madam. Madam's topic is dilemma in the management of ovarian cancer carcinoma. Thank you, Dr. Ranada Prasad Shaha. Assalamualaikum and very good evening to you all. At first, I like to give thank you to our respected Professor Mullah Obayedullah Baki to invited here, and dear audience, learned speakers, special guests, and expert panelists. Assalamu alaikum. This is Professor Begum Rokeya Anwar, Head of the Department Gynecological Oncology from National Cancer Institute and Hospital, Dhaka. We all hear a lot of things about ovarian cancers, but here I like to highlight some things that is our day-to-day challenge in our dealing in the patient. Ovarian cancer is the 5th most common cancer, causes cancer death.
Approximately 3,000 new case of new ovarian case received from 2017 to 2021 at NICRS, just last 5 years. We all know about risk factors of ovarian cancer, that is increasing age, early menarche, late menopause, and family history. Carriers of BRCA1 and 2 also important risk factor for ovarian cancers. So how we diagnose ovarian cancer? From history, clinical evaluation, at first started with suspicious symptoms, then family history evaluation, presence of a mass, ascites, abdominopelvic examination. Thereafter, imaging, biochemical markers, and some general investigations for anesthetic fitness. Some treatment modalities already explained by our learned speaker, Professor Ferdousi, laboratory. Surgery, that means staging laparotomy or primary cytoreductive surgery. Those cases which are advanced, FNAC, biopsy or paracentesis can diagnose it. Thereafter, neoadjuvant chemotherapy and interval debunking surgery. So, what is the dilemma in clinical presentation? Epithelial ovarian carcinoma presents as a variety of vague and non-specific symptoms, including bloating, abdominal distension, discomfort, vaginal bleeding, indigestion, weight loss, early satiety. These symptoms are similar to other cancers also: stomach, colon, appendix, advanced genitourinary cancer. Abdominal mass that mimics any other mass in other organ also. So it is very difficult to distinguish from other cancers. On the other hand, if it is ovarian benign cyst, it is not always clear at the time of presentation. Symptom can vary depending on the age of the patient, tumor size, hormonal activity, histology, and local spread or metastasis. Early stage ovarian cancers are often asymptomatic. Recognized sign symptoms even of late stage disease are vague. Most patients are diagnosed with advanced disease. So, how we face dilemma? Dilemma in symptoms, clinical examinations, imaging, biochemical markers, immunohistochemistry, and also in the management. Now, the popular biomarker is CA-125, but it has its false negative and false positive result. In many early stage ovarian cancer, there is no raise of CA-125 level. On the other hand, there are so many benign cases like endometriosis where the level raises up to 10,000 or 20,000. Unfortunately, no effective biomarkers can identify early disease. CA-125 has false positive and false negative reports. So, many trials has tried to prove that CA-125 plus transvaginal ultrasound to reduce mortality compared with usual care, but it shows that screening was associated with increased risk of false positive test result, leading to unnecessary invasive procedures. So, ovarian cancer cases can be diagnosed by frozen section biopsy. However, sensitivity and specificity to detect malignant cases are very high. Challenges is to diagnose borderline ovarian tumor, mucinous ovarian tumor, as they can be missed. Inoperable ovarian cases can be diagnosed by fine needle aspiration cytology and core biopsy. In fine needle aspiration cytology, only presence of malignant cancer cell is identified. No staging, grading, or histopathology can be ascertained. On the other hand, core biopsy, the specificity is more, but staging is not ascertained. So, it is important to do core biopsy rather than FNAC. Now, I am showing some cases where we faced challenge. Mrs. X, 28 years old, Nalipara, presents with abdominal lump. FNAC done, the report came serous cyst adenocarcinoma. The patient referred to tertiary center. Serous histology has been reported to be a poor prognostic factor in stage 1 disease, especially in patients
who have not comprehensively staged. It was an operable case, so complete surgical staging done, followed by total abdominal hysterectomy, bilateral salpingo-oophorectomy, appendectomy. But final histopathology report was benign. So what should be done? Should we review all FNAC slides? Or should we go for frozen section biopsy during operation? This is second case, frozen section biopsy done there. Mrs. Y, 25 years, admitted for laparotomy with right adnexal mass. Frozen section report was benign dermoid cyst. So right salpingo-oophorectomy done without surgical staging, as frozen report stated as benign, and all other features, there was no metastatic deposit. All organs were normal. However, final histopathological report showed focal area of invasive squamous cell carcinoma in the dermoid cyst. So the patient went to clinical oncologist, gynecological oncologist. They suggest for different kind of their chemotherapy and completion of surgery. However, the patient got pregnant. Thereafter, cesarean section done. And after opening of the abdomen, all organs inspected thoroughly. There was no metastatic deposit. Other ovary was normal. Only peritoneal biopsy and biopsy from opposite ovarian tumor done, ovarian cyst done. That was totally normal. And the patient is still alive. And she is okay. She is mother of 3 children. Now, histopathology and immunohistochemistry. The distinction between primary and secondary ovarian tumor can be straightforward. However, there are still cases in which correct diagnosis may be complicated. Ovarian metastasis may be misdiagnosed as a primary ovarian tumor due to pathological features which may simulate primary ovarian tumor. Most cases, clinical examination reveals primary tumor in another location. In rare cases, primary tumor can be undetectable. There are several antibodies to distinguish primary mucinous to metastatic or extraovarian carcinoma. However, there is no single antibody upon which source of the primary tumor may be based on certainty. The most reliable approach to the diagnosis of ovarian mucinous carcinoma combines microscopical, macroscopical, immunohistochemical assessment combined with a close clinicopathological correlation. Despite all the effort, there are still rare cases in which diagnosis cannot be achieved with certainty. Imaging. There are several methods of imaging: Doppler, USG, CT scan, MRI, and PET-CT with different sensitivity and specificity. But we are facing everyday challenge to manage our cases. So nowadays, it is recommended that surgery should be done in advanced cases where ECOG performance is good and no other comorbidity of the patient. Patient, she is 52 years old, presented with lower abdominal pain, loss of appetite, feeling of a lump in abdomen. Her tumor marker was 977 CA125 level and other markers are normal. CT scan helped us. It showed that large lobulated soft tissue mass with pelvic and paraortic lymphadenopathy and omental cake, but there is no invasion in the rectum and bladder. So, primary cytoreductive surgery was done with TH, BSO, total omentectomy, bilateral pelvic and paraortic periatic lymph node dissection. Under surface of diaphragm, liver gut was free from tumor. That was also sent for histopathology. Final histopathology report was papillary serous adenocarcinoma, high grade, and pre-aortic lymph node shows metastatic papillary serous adenocarcinoma. So it is important to know that the imaging helped us that there is no invasion in the rectum and bladder. So we did upfront surgery that helped our Department of Medical Oncology to take appropriate decision to give chemotherapy. So we send our patient to the multidisciplinary team, adjuvant chemotherapy given. This is the case. If anybody look at the picture, think that this is a case of chocolate cyst or inoperable case,
they can progress with FNSC or core biopsy. But here we did surgery because we are in a center of excellence. All facilities are available here. So the outcome of this patient was very good. The second case, a 55 years old diagnosed case of C ovary, history of total abdominal hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy outside National Cancer Institute. Here the problem is that the incomplete surgery lead to incomplete management. Histopathology report was papillary serous cyst adenocarcinoma. 6-cycle chemotherapy given to the patient. In spite of all effort and change schedule, the patient biochemical level of the CO125 is increasing day by day. At that time, we did a CT scan. The CT scan report was unremarkable, but we did clinical examination. There was a growth, central growth at vault, and CT chest shows no growth, no metastatic deposit in lungs. So we placed the patient for multidisciplinary team and decision given for secondary cytoreductive surgery. Thereafter, total omentectomy, pelvic peritonectomy, upper vaginectomy done. The report came omentum, metastatic serous cyst adenocarcinoma, peritoneum and vault mass papillary serous cyst adenocarcinoma. Here I highlight to that CT scan missed the mass, but clinical examination did not miss the mass. So multidisciplinary tumor board suggests for chemotherapy under medical oncology unit. This is the omental cake that got diagnosed by CT scan and whole peritoneum, pelvic peritoneum. In spite of all treatment modalities, CO125 level raised. Thereafter, patient died after 6 months of last chemotherapy. This is also a case of incomplete surgery. She is 37 years old, had a history of right-sided salpingo-oophorectomy and left-sided ovarian cystectomy. Her report was high-grade serous cyst adenocarcinoma. I have already mentioned that high-grade serous carcinoma deserves complete surgical staging. Our findings was normal and imaging also normal. So we decided for complete surgical staging. Total abdominal hysterectomy, left-sided salpingo-oophorectomy, total omentectomy, pelvic and para-aortic lymph node sampling done. The report was infiltrating papillary adenocarcinoma grade 2. Rest of the tumor was free from metastatic deposit. However, the patient developed intestinal obstruction, re-laparotomy needed, adhesiolysis of intestine done. So I like to highlight that first operation is the best operation if done in center of excellence where all facilities available. Incomplete surgery lead to incomplete management and many morbidities to the patient. So this is the picture of that patient. So what is important? Surgery is essential for surgical staging, pathological diagnosis, cytoreduction, symptom relief. TGO staging system is required to confirm the histological diagnosis, to determine the true extent of the disease, thorough evaluation of the areas at risk by exploratory laparotomy. So I like to conclude to say that anytime we step out boldly to make changes, we take a chance that we might fail, but the only way to get better is to try. So we will try together to fight against ovarian cancer for well-being of our patient. Thank you very much for patient hearing. Thank you, madam, for your excellent and elaborate presentation. Now, I am inviting Professor Dr. Shapon Kumar Bandyopadhyay sir, our Dynamic Director, National Institute of Cancer Research and Hospital, and renowned oncologist, to say something in our today's program. Thank you, Dr. Anoda and other participants, especially Professor Mullah Obayedullah Baki, the chair of today's occasion, the speaker from Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Professor Junaki, Dr. Parveen from Khaja Yunus Ali Medical College and Hospital,
Dr. Habib Millat, Honorable MP and Vice Chairman of Bangladesh Red Crescent, Deputy Minister for Environment, and Parliament member, all dignitaries, heartiest felicitation from the Director's Chair of National Institute of Cancer Research and Hospital. Actually, the month of September has been marked as the awareness month among the ladies who are prone to develop ovarian malignancy, the second leading gynecological cancer in Bangladesh. And as a director, what do you feel? It is also felt by other expertise of the country, people who have been working and dedicated themselves to uplift the situation prevailing in the gynecological people in Bangladesh, that we, along with the other parts of the world, to learn about and to detect the diagnosis of ovarian cancer is always a bit late. That means stage 3 or stage 4. Fortunately, the stage 3 and 4 does not mean that you are leaving this world. So how can we make the occasion to notify our ladies earlier? One of the issues several times I have been ventilating to the other common people in the country, as because awareness is something. আমি কি audible ছিলাম? I'm not sure. Audible, Am I sir. audible? Audible, sir. Okay. Audible. So what I am ventilating every time with the media people, especially who are the sufferers, please, when you feel something wrong, especially after the age of 30, if you are a lady feeling some discomfort in your pelvis, that is lower abdomen. If you going for doing a sonography, please make it done by a probe with transvaginal probe. It will make some unique sense and to mark anything wrong with that nexa, because this is so easy, so cheap, and it is very available, especially in the city occasions of Bangladesh. So transvaginal sonography should be echoed repeatedly, especially by the people who have been practicing with the ladies, starting from the MBBS, primary healthcare givers, along with the gynecological counterparts in our country, so that we can detect the deadly disease bit earlier. Along with the TBS, to add one biomarker, CA125, also cheap and available, and it can be very easily done throughout the country, especially in district levels of laboratories. So these two things, when a lady facing some discomfort with pelvis and any suspicion of any growth in the pelvis, should be excluded by these two tools earlier. I'm not saying that you have to make the sure this is a diagnosis of adnexal malignancy. Rather, this is the procedure of exclusion, that it is not a case of ovarian malignancy. And by that way, we can achieve a beautiful goal, and we can protect the lives of the beautiful ladies of our country. We can protect the remittance, and we can uplift the dignity of the doctor system, health system in Bangladesh. Personally, I am so happy to feel that Deputy Commissioner of Gopalganj, the birthplace of founder of Bangladesh, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ওনার জন্মস্থানের ডিসি মহোদয়ের প্রতি শুভেচ্ছা থাকলো। প্রফেসর মোল্লা ওবায়দুল্লাহ বাকি এগেইন একই ল্যান্ড থেকে বড় হয়েছেন, এবং হি ইজ ভেরি কমিটেড ফর হিজ homeland, especially Gopalganj. And if any occasion of any support from my side as a professional, I will be there to be beside you, and along with other dignitaries, we'll be fighting cancer together to raise and to reach the SDG as it was already declared by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. With these few words, total respect to all participants, all speakers and dignitaries. Thank you so much. Thank you, sir, for your valuable space. Now, I am inviting Mrs. Shahida Sultana, Deputy Commissioner of Gopalganj, to say something regarding today's presentation.
হ্যাঁ স্যার, উনি বোধহয় অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। ওকে স্যার। Now I am inviting Veer Muktiyoddha M. Abdullah Hel Kafi, Director Admin, Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute, to say about today's program. আসসালামু আলাইকুম। আমি বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ আল কাফি, যুদ্ধকালীন কমান্ডার ৯ নম্বর সেক্টর, খুলনা এবং গোপালগঞ্জ। ওয়ারের ক্যান্সার আর নয়, সচেতন হোক, সুস্থ থাকুন। প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি, ফেরদৌসি ফাউন্ডেশন ক্যান্সার হসপিটাল এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, খুলনা। এই ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি দীর্ঘ 25-30 বছর গোপালগঞ্জের তার গ্রামের বাড়িতে এসে গ্রামের এলাকা, ভরপুর এলাকার সচেতন রোগীদের সচেতন করার জন্য সে প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে গ্রামের বাড়িতে ছুটে আসতো। পরবর্তীকালে জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগের জন্য শেখ হাসিনার সহযোগিতায় আমরা তার গ্রামের বাড়িতে সে সিদ্ধান্ত নিল যে একটা মেডিকেল কলেজ, ম্যাথ, আইএসসি এবং আব্বা মার নামে একটা ক্যান্সার হসপিটাল করবে। পরবর্তীকালে তার জাতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুযোগ কন্যার জন্য শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করার পর তখন তিনি প্রস্তাব করলেন যে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে 25 থেকে 30 বছর ধরে আমি এগুলো করতেছি। তখন উনি বললো যে তুমি তো মির্জা ইকবালের ভাই, তুমি তো অত্যন্ত সাহসী, ঢাকার মতো রাজধানী ছেড়ে তুমি গ্রামের বাড়ি গোপালগঞ্জের পাইককেন্দ্রি এসে তুমি এই ক্যান্সার হসপিটাল করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছো। আমি ওয়েলকাম জানাই তোমাকে, আমি শতভাগ তোমাকে সহযোগিতা করব। পরবর্তীকালে যখন উনি দীর্ঘদিন ওখানে কাজ করতেছিলেন, এই কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে উনি হঠাৎ আমরা জানতে পারলাম যে শেখ হাসিনা আমাদের গোপালগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে ক্যান্সার হসপিটালকে রিকগনাইজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তখন আমরা খুব হোপফুল হলাম এবং পরবর্তীকালে সেখানে সেই বঙ্গবন্ধুর সেই সোনার বাংলা গড়ার জন্য এবং দেশে গ্রাম অঞ্চলে যে স্বাস্থ্যর উপর যে মানুষের সেবা দেওয়ার জন্য যে বঙ্গবন্ধু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই দেখে যখন শেখ হাসিনা কার্যকরী করতেছিলেন, আমরা সেই তারই অংশীদার হিসেবে আমরা গ্রামের বাড়িতে এই ক্যান্সার হসপিটাল এবং অন্যান্য চিকিৎসা গ্রামের লোকদের যাতে সুচিকিৎসা পায় সেই জন্য আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি। পরবর্তীকালে শেখ হাসিনা তিনি সহযোগিতা করেছেন এবং আমরা সেইভাবে আগাই যাচ্ছি। এবং এখন ওখানে আমাদের ক্যান্সার আমরা কাজ শুরু করেছি এবং একটা সেকশন আমরা একটা বিল্ডিং করা হয়েছে এবং সেখানে ক্যান্সারদের বেশ কয়েকটা বেড, প্রায় 15-20টা বেড দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে রোগীরা অনেক দূর থেকে লোক এসে ওখানে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে এবং তারা সুন্দর ট্রিটমেন্ট পাচ্ছে এবং অল্প মূল্যে আমরা মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি। আমি আশা করি যে এইরকম যদি গ্রামে গঞ্জে যদি প্রত্যেক জায়গায় যদি মেডিকেল সেকশন গড়ে ওঠে এবং তাহলে মোটামুটি ক্যান্সার হসপিটাল মানুষ চলে যাবে, ক্যান্সার হলে চলে যায় ঢাকা, ক্যান্সার হলে চলে যায় ইন্ডিয়া। আমরা কেন ইন্ডিয়া যাবো? আমাদের দেশে হাজার হাজার ডাক্তার, হাজার ছেলেমেয়েরা শিক্ষায় শিক্ষিত। লন্ডনের বই আর বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজের বই তো আলাদা না, তো হয় ভাষা ইংরেজি হতে পারে, বিভিন্ন ভাষা হতে পারে, কিন্তু একই তো থিওরিতে লেখা, একই ট্রিটমেন্ট, একই সবকিছু। তাই আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা পাইককেন্দ্রি আমাদের গ্রামের বাড়িতে এই 100 বেডের হসপিটাল এবং অন্যান্য সেকশন করে আমাদের প্রফেসর ডাক্তার ওবায়দুল্লাহ বাকি যে উদ্যোগ নিয়েছে, এটাকে দেশের লোক
ওয়েলকাম জানাইছে এবং সরকারও ওয়েলকাম জানাইছে, আমরা সেইভাবে আগাই যাচ্ছি। আমি ওভারিয়ান ক্যান্সারের ব্যাপারে আর ক্যান্সার নয় সচেতন হন, সুস্থ থাকুন, এই বলে আমি আমার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যুবকনের জমিতে শেখ হাসিনাকে দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং যিনি দেশটাকে সুন্দরভাবে মানুষের সেবা দিতে পারে, উন্নয়ন করতে পারে, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ স্যার। Now I am inviting Professor Dr. Ferdousi Alam sir, Vice Chancellor, Bangladesh University of Health Science, Darus Salam, Mirpur. Professor Dr. Ferdousi Alam sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, sir. Thank you very much for inviting me. And in this, I will say it's a great occasion because we are dealing with very important problem of Bangladesh, not only Bangladesh, throughout the world. So I like to thank Professor Obayedullah Ferdousi Foundation for arranging such a nice occasion in the month of ovarian cancer awareness. My respect to the chief guest, Honorable Deputy Minister of Environment and Forest, Mrs. Habibun Nahar, MP, and Professor Dr. Habibi Millat, Honorable MP, other dignitaries, the Director NCHR, Professor Jannatul Firdaus, the keynote speaker, Dr. Parveen, and many others. All are very important person of Bangladesh. So this is very important things about the cancer. You know, I like to say something because of our environment minister is here. You know, the cancer and the environment is very related. The cancer is incidence and prevalence of cancer is increasing day by day because of the global changes in the environment. The changes in earth, changes in water, and changes in air. It's polluting every day by the waste of the industries, by the waste of the using polythene and using lot of fossil fuel like oil and coal and others. So we have to look at this so that we can save our earth, our water, our environment, ultimately the food chain, the drinking chain, which will damage all our achievement. What we call the civilization will be ended because of this environmental changes. So I like to request our honorable minister and the MP to take very important action so that we are giving the land for other countries for making more and more industries. No new industries is established in Korea, Japan, and China because of the water, earth, and air are polluting. So we are selling our land in the cost of the environment. So we must look at this so that we can save our earth and save the people, as well as we can save from the cancer and other metabolic diseases. Thank you very much for inviting me. It's too late and the night is going deeper and deeper. Everybody is very much annoyed, I think. Thank you very much for inviting me. Thank you, sir, for your excellent speech. Now I am inviting Professor Dr. Habibi Millat, MP, sir, Chairman, Health Advisory Group, Inter-Parliamentary Union, Vice Chairman, Bangladesh Red Crescent Society, Vice Chairman, Bangladesh Medical Research Council. Sir, please say something about today's program. जी, अस्सलाम वालेकुम।
অনেক লম্বা প্রোগ্রাম চলছে, তো সবাই মনোযোগ দিয়ে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং প্রফেসর ওবায়দুল্লাহ বাকি, যিনি এই ক্যান্সার নিয়ে শুধুমাত্র ওভারিয়ান ক্যান্সার নয়, সারা বাংলাদেশে ক্যান্সার পেশেন্ট নিয়ে তিনি চিন্তিত, তিনি এ নিয়ে কাজ করছেন অনেক বছর যাবতী। তো তাকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অন্যদেরও। আমাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের বন ও পরিবেশ উপমন্ত্রী মহোদয় আছেন, অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য ধরে তিনি শুনছিলেন, তাকেও শুভেচ্ছা জানাই। আসলে এই ধরনের উদ্যোগ করোনাকালীন সময়টিতে প্রফেসর ওবায়দুল্লাহ বাকি শুরু করেছেন, এবং তিনি আমার মনে হয় যে এ পর্যন্ত অনেকগুলো এই ধরনের ওয়েবিনার আয়োজন করেছেন, যার মাধ্যমে আমরা নিজেরা যেমন সমৃদ্ধ হই এবং আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী আছেন বা যারা লার্নার আছেন তারা উপকৃত হবে, এবং এখানে যারা অনেক প্রফেসররা রয়েছেন তারাও তাদের যে রিসার্চ পেপার গুলো দেখালেন, বিশেষ করে বিভিন্ন প্রেজেন্টেশন আমি কয়েকটি দেখেছি, খুবই রিচ, তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আসলে ব্যক্তিগত জীবনে আপনি জানেন যে হার্টের সার্জন, হার্ট সার্জারি করি, আর ক্যান্সার যে অর্গানটি সবচেয়ে কম হয় তার মধ্যে হার্ট হচ্ছে সবচেয়ে কম। ছোটখাটো দু একটা যে হয় না তা না, কিন্তু দু একটি ক্যান্সার হার্টেরও হয় ভিতরে, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু আই মিন টিউমারের কথা বলছি, নট ক্যান্সার, বিনাইন টিউমার। তো সেই হিসাবে এই সম্বন্ধে আমার ধারণা খুব একটা বেশি নেই, তবে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি সম্বন্ধে আমি বলবো। আমি দেখলাম যে একজন দেখালেন যে ক্যান্সার রেজিস্ট্রি হচ্ছেন ওভারিয়ান ক্যান্সার। আমার ধারণা ছিল যে এখনো আমাদের ক্যান্সার রেজিস্ট্রিটা তত স্ট্রং নয়, বিশেষ করে ব্রেস্ট ক্যান্সার, সার্ভাইকাল ক্যান্সার, ওভারিয়ান ক্যান্সার, এই ক্যান্সার গুলো। লাং ক্যান্সার তো খুবই ভাইটাল, কারণ হচ্ছে যে মর্টালিটি ভেরি হাই। তো এই জন্য এইগুলো খুবই দরকার, এবং আজকাল ক্যান্সার হসপিটালে যেটা আমাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট রয়েছেন সেটা উপর যে চাপ কি পরিমাণ সেটা আমি বুঝতে পারি। কারণটি হচ্ছে যে আমার নির্বাচনী এলাকায় যখনই যাই তখনই 2-4 জন আমার কাছে আসেন ফোন করে দেওয়ার জন্য যাতে চিকিৎসা সেবা পান। এর কারণটি হচ্ছে তারা ভালো সেবা দেন, এবং তারা যেটা প্রফেসর ওবায়দুল্লাহ বাকি তার পরিচালক হিসেবে ছিলেন অনেকদিন, এবং তাদের ওইখানে প্রেশারটা অনেক বেশি। আমরা মনে করি বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে, জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের পক্ষ থেকে যতদূর শুনেছি বিভিন্ন বিভাগীয় পর্যায়েও ক্যান্সার হসপিটালের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি এটি খুবই প্রয়োজন, কারণ ক্যান্সারের প্রিভেনশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। একটা সময় একটা স্টেজ পার হয়ে গেলে হয়তো কিউরেটিভ তাদের কিউরও করা যায় না সঠিকভাবে। সুতরাং আমরা মনে করি যে ক্যান্সার প্রিভেনশন ইজ আমাদের একটা আন্দোলন, যেটা ওবায়দুল্লাহ বাকি ফাউন্ডেশন শুরু করেছে, সেটি চলমান থাকা উচিত, এবং আমরা সকলে মিলে তাদের সহযোগিতা করব এবং ক্যান্সারের কারণগুলো খুঁজে, বিশেষ করে ধূমপান বা এই ধরনের যেটা ক্যান্সারের জন্য খুবই বেশি দায়ী, জর্দা, এগুলোর দিকেও নজর রাখতে হবে। এবং ওভারিয়ান ক্যান্সার নিয়ে আজকে আলোচনায় আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, এবং আপনারা জানেন যে আপনারা ডাকলে আমি চলে আসি, সবসময় আসবো ইনশাআল্লাহ আপনাদের অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, sir, for your beautiful speech. Now we are waiting for our chief guest speech. We are very much delighted that our chief guest, Haibunahar MP Madam, Deputy Minister, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, is present here till 2 hours. Now I am inviting our chief guest, Haibunahar MP Madam. Assalamu alaikum. Walaikum salam, madam. আমি আজকে অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের এই অনুষ্ঠান দেখছি। বস্তুতপক্ষে সত্যিকার অর্থেই আমি আজকে অনেক ব্যস্ত দিন কাটিয়েছি। সকালবেলা 6টায় খুলনা থেকে রওনা দিয়েছি, তারপরে এসে অফিসে কিছুক্ষণ কাটিয়েছি, এরপরে গুলশানে একটি হোটেলে আমাদের ডিপার্টমেন্টাল প্রোগ্রাম ছিল, সেটা সেরেছি। এতদিন পরে বাসায় ফিরেছি, কিছু মানুষজন এসেছে, কিন্তু আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি আমার পরিচিত। যাই হোক, আমি বাকি ভাইয়ের আমন্ত্রণকে দূরে ঠেলতে পারিনি, কারণ এর আগে উনি আমাকে বেশ কয়েকবার বলেছেন, কিন্তু এলাকায় থাকলে আমার পক্ষে এই এতক্ষণ ধরে আটকে বসে থাকা এটা সম্ভব হয় না। তো সেই জন্য আমি এই ধরনের প্রোগ্রামে আগে ডিনাই করেছি, কিন্তু আজকে বুঝেছি আজকে আমি ঢাকায় যেহেতু থাকবো, মাঝে মধ্যে দেখেছেন আমি 2-একবার উঠে গেছি, কয়েকবার একটু এসেছে লোকজন। তো তারপরেও অবশ্যই এটা আমি মনে করি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আজকে, বিশেষ করে যে স্থানটিতে এই হসপিটাল তৈরি হয়েছে। আমি মনে করি যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য এই স্থানটিতে একটি হাসপাতাল হওয়া অনেক জরুরি।
আমাদের জাতির পিতার জন্মস্থান গোপালগঞ্জ, কিন্তু আসলে আমার মনে হয় যে সবচাইতে অবহেলিত যে অঞ্চলগুলি এই পর্যন্ত ছিল, আস্তে আস্তে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই অঞ্চলগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তারপরেও আমার মনে হয় সুদূর উত্তরবঙ্গে হয়তো কিছুটা আছে এরকম আমাদের মতো অবস্থা, আমাদের ধারে কাছে কোনো ভালো হসপিটাল নেই। বিশেষ করে গ্রাম বাংলার মানুষ তো চিন্তাই করতে পারে না যে ঢাকায় আসবে, সেখানকার এক্সপেন্ডিচার তো আসলে অনেক বেশি। যারা অর্থনৈতিক ভাবে সচ্ছল তারা ঢাকায় এসে বিভিন্ন জায়গায় ভালো হসপিটালে চিকিৎসা করতে পারে, কিন্তু আমরা গোপালগঞ্জে যারা আসা যাওয়া, গোপালগঞ্জের উপর দিয়ে যারা আসা যাওয়া করি, বর্তমান যুগে এই পদ্মা সেতু হওয়ার পরে আমাদের দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য সেটা যে কিরকম ভালো হয়েছে সেটা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। আর একটি মানুষ যিনি খুলনায় বাস করেন, যিনি বাগেরহাটে বাস করেন, তিনি কিন্তু অনেক সহজে গোপালগঞ্জের কোনো হাসপাতালে যোগাযোগ করতে পারেন। ইতিমধ্যে ওখানে যে চক্ষু হাসপাতালটি আছে আমাদের বাগেরহাট খুলনার মানুষের কাছে অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে গেছে সেই হাসপাতালটি, এবং তারা অনেক কম খরচে সকল সমস্যার সমাধান করে থাকে। আর এই সমস্যাটি এমন, আসলে ক্যান্সার যদি কারো হয় সেটা ভালো হবে কি মন্দ হবে এই চিন্তাতেই মানুষ সবচেয়ে ব্যস্ত থাকে, এবং হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রেই তাকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। কিন্তু দিনে দিনে আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র এতটাই উন্নত হচ্ছে যে এখন যদি আমরা খুব প্রাইমারি স্টেজে সেটাকে ডিটেক্ট করতে পারি তাহলে বাঁচা সম্ভব। কিন্তু আসলে এই ওভারিয়ান ক্যান্সারটা ডিটেক্ট করায়, ডিটেক্ট তো সবের আগে অ্যাজাম্পশন তো রোগীর দ্বারাই হতে হবে, তাই না? সেই রোগী যদি আবিষ্কার না করতে পারেন যে তার প্রবলেমটা কি, তিনি যদি কোন একটি প্রবলেম ফেস করার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে না যান, তাহলে পরে যখন এই সমস্যা অনেক বেশি বেড়ে যাবে তখন তাকে আর ফেরানো সম্ভব হয় না। আর গ্রাম বাংলার মেয়েদের কথা তো বাদই দেন, সবচাইতে বড় কথা পেটে, সেটা উপরে পেটে হোক তলে পেটে হোক যেখানে হোক ব্যথা হলেও কি কারণে হচ্ছে এটা ডিটেক্ট করার মতো যোগ্যতা তাদের হয় না, এবং সবচাইতে বড় কথা সে ধরনের হাসপাতাল তাদের কাছে ছিল না। আজকাল দিনে দিনে মানুষ কিন্তু অনেক এগিয়ে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে মানে সচেতনতাটা, স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেক এসেছে, এবং আমাদের ছোট ছোট বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিক গুলো আছে, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রগুলো আছে, সেগুলো মানুষের মধ্যে চিকিৎসা সম্পর্কীয় একটা জ্ঞান দিতে পারে। হয়তো অনেক জায়গায় ওষুধ ঠিকভাবে সরবরাহ হয়, কোনোখানে হয় না, কিংবা রোগীর সংখ্যা বেশি থাকলে তারা হয়তো পেয়েও ওঠে না, কিন্তু যে জ্ঞান এই প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে থাকে আমার মনে হয় সেই জ্ঞান আমাদের গ্রাম বাংলার মানুষের জন্য অনেক বেশি প্রয়োজন। সেই সব প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনেকে আছেন যারা এ ধরনের ডিজিজ সম্পর্কে অবহিত, এবং তারাই গ্রাম বাংলার রোগীদেরকে ইনসিস্ট করেন এই ধরনের একটা টেস্টে যেতে। তারা হয়তো নিজেরা কিছু পারেন না, সে ধরনের যোগ্যতা কিংবা ইকুইপমেন্টস কিছুই তাদের নেই, কিন্তু সেই পথ প্রদর্শন কিন্তু তারাই করে। আমি মনে করি যে এই কমিউনিটি ক্লিনিক কিংবা পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র শুধুমাত্র মানে তাৎক্ষণিক একটা অসুখের সমাধান দিতে পারে না, এই দীর্ঘমেয়াদী এবং ভয়ঙ্কর অসুখগুলোকেও তারা ডিটেক্ট করে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়, এবং তার জন্যই তারা পরবর্তীতে বড় ডাক্তারের কাছে যায়। তো সেই জন্য আমি মনে করি যে এ ব্যাপারে কেউ যদি সচেতনতা লাভ করে থাকতে পারে, কেউ যদি অনেক সহজেই এই অসুখটিকে ডিটেক্ট করতে পারে, বস্তুতপক্ষে মেয়েরা সবসময় একটি অন্তর্মুখী, আর এই ধরনের ব্যাপারে তো আলাদা কথা। যারা অনেক শিক্ষিত তারাও পর্যন্ত কিন্তু অনেক সময় কিছুটা হাইড করতে থাকে। এই যে আমি একটা নিজের কথা বলি, আমি 2008 থেকে সংসদ সদস্য, আজও আমি স্ট্যান্ডিং কমিটির কোন মিটিং এ এখনো ওয়াশরুমে যাইনি, এত কয়েক বছর। তাহলে বোঝেন তো আমার নিজের মানসিকতা যদি এই হয়ে থাকে তাহলে আর সবার কি হবে।
এই ধরনের অসুখ আসলে ডিটেক্টেড হওয়ার পরে সেটা চিকিৎসা করে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আসলেই কঠিন। কিন্তু আপনারা আজকে আপনাদের আলোচনা শুনে যা বুঝলাম যে আমাদের সেই বাংলাদেশ আর সে আগের বাংলাদেশ নেই। এখন যেরকম সব দিক থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে গেছে, সেই উন্নতির যাত্রা পথে আমাদের মনে হয় আমাদের মেডিকেল শাস্ত্র অবশ্যই সে একইভাবে এগিয়ে গেছে। এখন আমাদের দেশে হয়তো যাদের টাকা পয়সা অনেক আছে তারা চেষ্টা করেন যে কি করে বিদেশে গিয়ে ট্রিটমেন্ট করবেন, কিন্তু আমি মনে করি এখন আমাদের দেশে কম খরচে নিজের আত্মীয় পরিজনের সহায়তায় সেবায় আমরা তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে ওঠার মতো পরিবেশ পেয়েছি। আর এ ব্যাপারে বিশেষ করে মেয়েরা, তারা হয়তো সমাজে, আমি বড় লোকদের কথা বলছি না, সাধারণ মানুষের কথা বলছি, সমাজে এমনি অবহেলিত। এই ধরনের একটি প্রবলেম হলে প্রথমে এক কথায় বলতে পারে না, দ্বিতীয়ত তাকে নিয়ে গ্রাম বাংলার মানুষে বিদেশে যাবে কিংবা ঢাকায় আসবে এটুকু চিন্তা করা খুবই কঠিন। এই ধরনের একটি হাসপাতাল আমি মনে করি, আমি একজন খুলনাবাসী, আমার শ্বশুরবাড়ি বাগেরহাট, এইসব অঞ্চলের মানুষের জন্য একটি বিরাট আশার আলো দেখাতে পারবে। তো আপনাদের উত্তর সাফল্য কামনা করছি। আপনারা যতই সফল হবেন আমাদের গ্রাম বাংলার মেয়েরা ততই এগিয়ে যেতে পারবে। পরিবেশগত দিক দিয়ে হয়তো বা অনেক অসুখ হয়ে থাকে, এখন এই ব্যাপারে পরিবেশ কতটুকু ক্ষতি করে জানি না, তবে ওই যে পারিবারিক একটা ইতিহাস বলি, আমার আব্বা কিন্তু চাকরি করতেন টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি, এবং তার সঙ্গে কলিয়ারি ছিল, কলিয়ারি কোল মাইন, সেখানে ছিল। পরিবেশের কিছু ব্যাপার তো ছিল বলে আমি আশা করি, যদিও তখন একেবারেই ছোট ছিলাম, কিন্তু এটা মনে আছে বেশিরভাগ মানুষই ইন্টেস্টাইন কিংবা কোলন এই ধরনের ক্যান্সারে মানে আক্রান্ত হতো আমাদের আশেপাশে সেরকম। তা এইখানেও আমি মনে করি যে হয়তোবা পরিবেশ সেরকম ক্ষতি করতে পারে এই সেক্টরেও। তো সেই পথগুলি কি কি কারণে অন্তত মেয়েরা এই ধরনের সমস্যা থেকে বাঁচতে পারে সেটা আপনারা ডিটেক্ট করবেন। সবচাইতে বড় কথা, পানি তো একটা বিশেষ দিক। আমাদের ওই অঞ্চলের মানুষ, আমি যেখানকার এমপি, সেই এলাকায় একটি উপজেলায় একটা খাবার পানির টিউবওয়েলও বসে না, প্রতিটি ইউনিয়নে একটা মিষ্টি পানির পুকুরও নাই। তাই আপনাদের এই আলোচনা আমি শুনছিলাম, আর মনে হচ্ছিল যে তারা সত্যিকারের সামাজিক সুরক্ষা হয়তোবা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য বিভিন্ন সেক্টরে পেয়ে থাকে, কিন্তু এই ধরনের সুরক্ষা তাদের কপালে কি কোনোদিনে জুটবে? তারা কি কখনো কোনো নিরাপদ পানিতে গোসল করতে যাবে? ওয়াশরুমে যাওয়া তো দূরের কথা। তো সেই ধরনের আমাদের দেশকে সেইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ একদিন ধীরে ধীরে সেটা করতে পারবে, তবে খুবই কষ্টের ব্যাপার। পানিকে ডিস্যালাইজেশন করে ব্যবহার করা, সেটা তো অনেক অর্থ অপচয়, তাই না? তো আমি মনে করি যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আমাদের দেশ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেরকম তার থেকে এগিয়ে যাওয়ার কোনো বুদ্ধিও নিশ্চয়ই একদিন না একদিন হবে। যাই হোক, আপনাদের যে প্রচেষ্টা আপনারা চালাচ্ছেন, আপনাদের সফলতা আমি অবশ্যই কামনা করি, এবং আপনাদের সহায়তায় অনেক নারী যারা মুখ ফুটে হয়তো বলতে পারতেন না, তারা আজকে সেই সুযোগ দোরগোড়ায় পেয়েছেন বলে তারাও আজকে সুস্থ হয়ে উঠবেন অনেকে। যাই হোক, আপনাদের অগ্রযাত্রা দ্রুততার সঙ্গে হোক এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। খুদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। Thank you, madam, for your valuable and constructive speech. Now we are going to our expert opinion. Our expert panelists present here. Now I would like to request Professor Dr. Kanubala sir, South Asian President at World Organization of Family Doctors, to say something about today's presentation. Kanubala sir. Okay, now I am inviting Professor Sabera Khatun Madam, Secretary General, Gynecological Oncology, Society of
Bangladesh, and founder chairman, Department of Gynecological Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, to say something about today's presentation. Thank you very much for asking me to say something. Can you hear me? Yes, madam. I'll not show any video because I have just entered in my home after my chamber. So I should say something about ovarian cancer. That the ovarian cancer is a very lethal type of cancer, and the women suffer more. And I see that the incidence of ovarian cancer is rising day by day in our country. I think that the number of infertility patients in our country is increasing day by day, and the number of child pregnancy is decreasing day by day. Number of pregnancy. So these two conditions may increase the incidence of ovarian cancer in our country. And as this is a very lethal cancer, there is no way to diagnose the ovarian cancer in early stage. So it is very much sufferings for our women to have the ovarian cancer. And the treatment of ovarian cancer is also not so easy. Surgical treatment followed by chemotherapy, and the chemotherapy, many of the time the chemotherapy, the paclitaxel, cisplatin and carboplatin become resistant, and the patient suffer from. And the targeted therapy for ovarian cancer is very costly. It is not so easily available, and also it is very costly due to its high cost. The most of the middle or poor socioeconomic condition people cannot avail this condition. In the many of the developing country or developed countries are using the targeted therapy for ovarian cancer. Our patients cannot use targeted therapy. This can be so the treatment of ovarian cancer, surgical treatment is extensive. Surgical surgery is required many of the cases. So the expertise of the surgeons is very important for the surgery of the ovarian cancer. Many of the centers have no this type of expertise to do surgery for ovarian cancer. So I think this is cervical cancer is the problem for our society due to low socioeconomic and other conditions, adolescent pregnancy, adolescent marriage. Cervical cancer is high, but ovarian cancer is coming up day by day. So we should be prepared to manage the ovarian cancer, early diagnosis of ovarian cancer, and manage the ovarian cancer, and we should be prepared. So I should congratulate Professor Dr. Baki for arranging this type of webinar for the creation of awareness for the ovarian cancer. I think the level of people has attended this webinar is very much important to raise the awareness of this type of people to do something for our patients. So I think there will be something that will be done. That is the Divisional Cancer Center, 8 Divisional Cancer Center, Dr. Habibullah said. I hope these cancer centers will be very rapidly developed and will be able to give service to these ovarian cancer patients. Thank you very much for asking me to say something about ovarian cancer. Thank you very much. Sorry, I am not in the position to see my video. Thank you, madam. Thank you very much. Thank you, madam, for your nice speech. Now I am inviting Professor Dr. A.S.M. Bodhuja, Director, City Dental College and Hospital.
Now inviting Professor Lutfe Noor, former professor in radiation oncology, NICRIs. And our another panelist, Professor Dr. Muhammad Khurshid Alam, former professor, Department of Radiation Oncology, NICRIs. And now I am inviting Bir Muktiyodha Professor Dr. Abdul Baten, President Bangladesh Muktiyodha Command Council, USA, and President Bangladesh Muktiyodha League, USA. Sir is here. Now I am not seeing in participant list. Okay, now I am inviting Gazi Mizanur Rahman, Chairman and Founder, Gazi Medical College and Hospital. And lastly, I am inviting Abu Obayed M. Shofiullah Jim, Director Hospital, Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute, Paikandi, Gopalganj. Jim. Actually, yeah, any other is best person. Okay. And now I am inviting. London is closed. London today, best person. Okay, sir. Okay, sir. Now I am inviting Mir Mohammad Shakwat Hussain Selim, editor, USA News Online, USA, to say something about today's presentation. Shakwat Hussain Selim, USA News Online, USA. Sir, probably he is not here. Now I am inviting our chairperson of today's program, International Live Webinar on Observance of Ovarian Cancer Awareness Month, September 2022, Professor Dr. Mullah Obayedullah Baki, sir, Managing Director and CEO, Professor Dr. Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Hospital and Research Institute, to say about today's program. Sir. Dhanyawad, Dr. Professor for your nice conducting. Yeah. Actually, আমরা Professor Obayedullah Ferdousi Foundation Cancer Gopalganj আয়োজিত আজকে এই জুম মিটিং ইন্টারন্যাশনাল উদ্দেশ্য হলো আমরা আমাদের একটা ক্যান্সারের মানে ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেসের প্রোগ্রামের জন্য ক্যান্সার আনসার একটা প্রোগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এটা প্রতি মাসেই বিভিন্ন জায়গায় ফিজিক্যালি আমরা হাজির হয়ে সেখানে করি, যেটা জুম মিটিং এর মাধ্যমে কিংবা ফিজিক্যালি, কিন্তু করোনার সময় আমরা অত করতে পারি নাই, জুম মিটিং এ করছি এখনো। যেমন এখন আমরা আজকে যে ক্যান্সার নিয়ে করতেছি জুম মিটিং এ, এটা করতেছি। আবার নেক্সট মাস কিন্তু অক্টোবরে মহিলাদের আবারও ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ, এটা আমরা আমাদের গোপালগঞ্জের ডিসি ওনার সাথে আলাপ করেছি। উনি বলছেন বাকি ভাই আমরা হোল গোপালগঞ্জে 8-9 যত স্টুডেন্ট আছে সবাই মহিলা মেয়েদের নিয়ে আমরা বিরাট আকারে সরাসরি আমরা জুম মিটিং আমরা এটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করবো। কেননা বাংলাদেশ তো আমরা এখন গরিব না হলেও আমরা আসলে অতটা ইভেনে ক্যান্সারের মতো রোগকে চিকিৎসা করা, ইনভেস্টিগেশন করা প্রচন্ড ব্যয়বহুল। তো আমরা যেটা বিশ্বাস করি প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর। হ্যাঁ, সেই প্রিভেনশন করতে হলে মূল হলো মানুষকে শিক্ষিত হতে হবে, মানুষের সচেতন বোধ বাড়াইতে হবে, এবং সচেতন বোধ বাড়ানোর জন্য কিন্তু আমাদের এই ধরনের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। তা এই আপনারা সবাই শুনলেন যে ওভারিয়ান ক্যান্সার এমন একটা ক্যান্সার যেটা মানে মহিলাদের জরায়ু ক্যান্সার 2-3টের মধ্যেই, ব্রেস্ট ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার, তারপরে আসে আপনার ওভারিয়ান ক্যান্সার। এটা অগণিত মহিলা কিন্তু আমার দেশে অকালে আনডায়াগনোজড হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে। আমাদের লক্ষ্য যে আমাদের আজকের এই ওয়েবিনারের মাধ্যমে আমাদের এখানে আছেন ইউএসএ নিউজ অনলাইনে উনি এডিটর, উনি কিন্তু অনলাইনে সারা বিশ্বে অলরেডি প্রচার করে দিয়েছেন, হ্যাঁ, এবং এখনো চলছে।
তো এই ধরনের প্রোগ্রাম করার উদ্দেশ্য আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে, আমাদের জনসাধারণ যারা আছে, তারা এই ওয়াকিবহাল হবে এবং একে অপরের প্রতি এই নিউজটা পৌঁছে দেবে যে কিভাবে কি করলে কি হবে। ওভারিয়ান ক্যান্সারে আমরা প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টর মেইনলি বলা হয় যে যেগুলি ইম্পর্টেন্ট, যে যদি মহিলারা, আমরা যদিও বার্থ কন্ট্রোলে কন্ট্রাসেপটিভ পিলের এগেনস্টে বলি, আবার পিল যারা খায় মিনিমাম 10 বছর খেলে তার কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার অনেক অনেক কমে যাবে। তারপর প্রেগনেন্সি হয়, বাচ্চা কাচ্চা যত হবে তার এইটা কমে যাবে, এবং আবার ব্রেস্ট ফিডিং করলে কমে যাবে, চান্স অফ ওভারিয়ান ক্যান্সার কমে যাবে। কিন্তু আজকাল আমাদের দেশে সারা বিশ্বের স্টাইল মারা কিন্তু ব্রেস্ট ফিডিং করাতে অভ্যস্ত না। আমরা যদি ব্রেস্ট ফিড করাই এবং বাচ্চা কাচ্চা হয় তাদের ঘন ঘন হয়, তাদের কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার কম হয়। তারপরে লাস্টলি বলা হয় যে আমরা যদি ই করি কোনো কারণে জরায়ুকে ফেলাই দেয় যাদের উইথ ফ্যালোপিয়ান টিউব, তাহলে কিন্তু তাদের ওভারি ক্যান্সার কম হয়। তো এই সব মিলেই এই ধরনের, তারপর আপনারা জানেন ফ্যাটি ফুড, সিগারেট খাওয়া, এইগুলা যদি আমরা স্লিম থাকি এবং সিগারেট না ধূমপান করি, তাহলে কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার অনেক অনেক কমে যাবে। তো আবার ওই বলা হয় যে হরমোন থেরাপি যদি আমরা না গ্রহণ করি তাহলে কিন্তু ওভারিয়ান ক্যান্সার কমে যাবে। মোটামুটি কিছু কিছু মানুষকে যদি আমরা অল্প অল্প তাদেরকে যদি ইনফরমেশন দিতে পারি এবং এটা তাদেরকে কিছু লোককে মানাইতে পারি, তাহলে কিন্তু বাংলাদেশে এই ওভারিয়ান ক্যান্সার অনেক অনেক কমে আসবে। এবং এই যে আমরা সায়েন্স সিম্পটম শুনলাম, রিস্ক ফ্যাক্টর সবই শুনলাম, এইগুলো শুনে যেমন ফ্যামিলিতে যদি মার হয় তার মেয়ের চান্স অনেক অনেক বেড়ে যায়, প্রায় 15-20 গুণ বেড়ে যায়, তাই না? তাই আমি যদি জানি আমার মার আছে কিংবা আমার দাদির ছিল কিংবা আমার নানির ছিল, তাহলে কিন্তু আমি রিস্ক ফ্যাক্টরের মধ্যে পড়ে গেলাম না। কিন্তু আমার বাচ্চা হয় না, ন্যানি প্লাস গভর্নমেন্টদের এগুলো বেশি হয়, তাই না? সেগুলো আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কিংবা যে মেয়ে আর্লি মেনার্ক লেট মেনোপজ হয়, সেটা আমরা বলি যে এটা ব্রেস্ট ক্যান্সার কম হয়, কিন্তু উল্টো দিকে আবার কিন্তু ওভারি ক্যান্সার বেড়ে যায়। সব মিলেই মানে কেমন গোলতাল পেটেছে। তো আমরা এই যে একটু একটু করেও মানুষকে সচেতন করে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা খুলনা, আপনার কথা দিচ্ছি, খুলনা আমরা করি। আমার যেমন অক্টোবর মাসে আমাদের খুলনা যে ক্লিনিক আছে, পুরো মাসটা আমরা ফ্রি স্ক্রিনিং করবো এবং বিনা পয়সা তাদেরকে আমরা পরামর্শ দেবো এবং স্ক্রিনিং টেস্ট গুলো করবো গোপালগঞ্জ তাই পুরো মাস। তো এই মেসেজটা দেওয়ার জন্য এইসব যে মানুষের এবং ওই যে প্রোগ্রামটা হবে যে কোনো বৃহস্পতিবারে আমরা আপনাদেরকে আমরা দাওয়াত করবো, যারা পারবেন তারা অংশগ্রহণ করবেন। এটা একটা বিশাল আয়োজন হবে এবং আমাদের ডিসি সাহিদা শুনে উনি প্রচন্ড অ্যাক্টিভ। আপনারা তো জানেন যে গোপালগঞ্জের সেকে যেসব ডিসি নেওয়া প্রত্যেক কিন্তু হাইয়েস্ট পোস্টে যায়, তাদের যোগ্যতা তারা গোপালগঞ্জের মধ্যে আরো যোগ্যতা সম্পন্ন হয়েছে, কাজ কর্মে তাদেরকে এত পরিচয় করে দেয় তারা যে অন্যরকম তাদের যোগ্যতা। তো উনি আমাকে এইভাবে উনি করোনার ভিতর বারবার বলছে, উনি প্রায় প্রতিটা জুম মিটিং আমাদের থাকে। এবার উনি অফিসিয়াল কাজে ব্যস্ত আছেন, সেই জন্য আসলে থাকার কথা, আমারও থাকার কথা ছিল, থাকতে পারি না বোধ আজকে, তোমার ছেলেপেলা যাই না। তো আমরা এইভাবে উদ্যোগ নিয়েছি। আপনাদের বিশেষ করে আমাদের প্রধান অতিথি আপা অনেক কষ্ট করে ধৈর্য সহকারে আসছে, ধৈর্য সহকারে শুনছে। এত লং টাইমে কোনো প্রধান অতিথি আমি থাকতে দেখি একটা মিনিস্টার। উনি শুধু আমাদের, যেহেতু ওনার বাড়ি খুলনায়, আমাদের বাড়ি খুলনায় গোপালগঞ্জ, আমরা সেটেল কিন্তু খুলনা আমার ক্লিনিক আছে। আপা এবং হাজবেন্ড তো দেখেন ওনারা দুজনই আজীবন অন্যরকম, মানে এত জনপ্রিয়, আনকনটেস্টেড গোপালগঞ্জের মেয়র, খুলনার মেয়র হচ্ছে বারবার, উনিও এমপি হচ্ছে, খালেক ভাইও দেখেন কতবার এমপি হলো। তো সব মিলেই মানুষের এটাই থাকবে, ওনারা জনসেবামূলক কাজ করে বলেই এত বলছে। আমরাও গরিব মানুষদের এবং আমাদের ডাইরেক্টর অ্যাডমিন যে বললো যে
অ্যাকচুয়ালি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপা এই যে গ্রামের একটা প্রতিষ্ঠানকে উনি কিন্তু সরকারিকরণ করে দিয়েছে, আধা সরকারিকরণ, প্রচন্ড হেল্প করছে, ওনার মানে বেতন করি ওনার গভর্নমেন্ট ফান্ড থেকে দিচ্ছে, যার ফলে আমরা এনকারেজ হয়েছি যাতে, এবং আমরা আশা করি পদ্মার ওই পারে, খুলনা তো আমাদের বেল্টের মধ্যে পড়ে, খুলনা ছ আর বাগেরহাট ছ, যশোর সব জায়গায় সাতক্ষীরা সহ আমরা ওই বেল্টে একটা ক্যান্সারের সচেতনতা বোধ বাড়ার জন্য রেভলিউশন মতো বিপ্লব ঘটাই দেবো। তবে আপনাদের সবার সহযোগিতা লাগবে এখানে। তো আমি আর বেশি আমার বক্তব্য ইয়ে করবো না, নির্বাহিত করবো না, অনেক রাত হয়ে গেছে। ধন্যবাদ বিশেষ করে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপা, উনি প্রায় 2.5 ঘন্টা আমাদের সাথে আছেন। আমি কোনোদিন দেখিনি এরকম এত লং টাইম থাকে। ওনার দেখেন ওনার জ্ঞানের পরিধি কত বেশি, এইভাবেই তো পরিধি বাড়ছে, তাই না? আমি এবং তারপরে আমাদের বিশেষ অতিথি হাবিব মিল্লাত কিন্তু আমাদের প্রায় সব অনুষ্ঠানে থাকে। তারপরে আমাদের বিসি সাহেব, হ্যাঁ অন্যরকম, সেও আমাদের খুব মানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সের বিসি, উনিও কষ্ট করে আসছেন। আমাদের ডাইরেক্টর ছোট ভাই স্বপন ভট্টাচার্য ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে, সেও আসছে। সবাই উপস্থিতি এবং আমাদের যে মানে very much learned speakers, হ্যাঁ, যেমন আমাদের প্রত্যেকটা স্পিকার এত বেশি লার্নেড, হ্যাঁ, জান্নাতুল ফেরদৌসী জোনাকি কিনোট স্পিকার, হ্যাঁ, তারপরে আমাদের সাইফুল আলম কাজল কিনোট স্পিকার, সরি লার্নেড স্পিকার, মোহাম্মদ মানোয়ার হোসেন স্পিকার, নিজামুল হক শেখ, প্রফেসর নিজামুল হক উনি ব্যস্ত আসতে পারে নাই, পারভিন রহমান, প্রত্যেকে, এবং আমাদের শেষ পর্যন্ত প্রফেসর বেগম রোকেয়া আনোয়ার, হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ গাইনোকোলজি। আমরা একসাথে কাজ করেছি এবং আমরা কাঁধে কাঁধ মিলে ক্যান্সার ওনাদের গাইনি অনকোলজি অনেক, উনি বলে স্যার আমাদের গাইনি অনকোলজি আপনি যে প্রতিষ্ঠা করেছেন অনেক দূর আগে গেছে, আমরা একটা অন্যরকম করি সব মিলে আজকে। তারপর আমাদের লার্নেড প্যানেলিস্ট যারা আছেন, হ্যাঁ, এবং আমেরিকা থেকে 2 জন ছিল, বাতেন সাহেব, 2 জনই কি তাদের, ওরা তো আমেরিকা তো আসলে ওইভাবে সময় দিতেও পারে না, তাই না? তারা এই লং টাইম আমরা মানে আমি মনে করবো একটা সাকসেসফুল উইনার হল, তাই না? এটা অনেক আমাদের কোশ্চেন এবং আনসার পর্ব ছিল, আমার মনে এটা দরকার নাই, ঠিক আছে? এবং ওরা আমাদের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে দেখে, হ্যাঁ, অনলাইনে দেখে এগুলো ওরা সবকিছু করে নেবে, প্রশ্নগুলো চলতেই থাকবে, এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমি করে দেবো। আমি আবারও ধন্যবাদ, এবং আরো ধন্যবাদ জানাই আমাদের মানে আমাদের এক্সপার্ট প্যানেলিস্ট যারা আছেন, এবং আমাদের জেনফার বাংলাদেশ লিমিটেড, যাদের সহায়তা, যাদের সাপোর্টে আমরা আজ এই এত বিশাল লং টাইম ওয়েবিনার করতে পারছি, লাইভ ওয়েবিনার। এবং আরো ধন্যবাদ জানাই রাজ টিভিকে, তারা এটা প্রচার করছে, হ্যাঁ। তো আমি আমার মনে হয় আমাদের জেনারেল ম্যানেজার জেনফার বাংলাদেশ, উনি বোধহয় আমাদেরকে ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেবেন। আমি সবাই সুস্বাস্থ্য কামনা করে, দীর্ঘায়ু কামনা করে, আমরা ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের অনুষ্ঠান আরো করতে পারি জনগণের স্বার্থে, জনগণের উপকারের জন্য। এবং আমরা জানবেন গোপালগঞ্জে যে ক্যান্সার হাসপাতালটা ওবায়দুল্লাহ প্রচন্ড মানে একদম ভীষণ চিপ রেটে, আমাদের এখানে এভরিথিং আমরা 30 to 40% এমনি কমিশন প্রত্যেকটা পেশেন্ট সেবা, এমনই সেবা, এবং একটা ভালো পার্সন কিন্তু বিনা পয়সা চিকিৎসা ক্যান্সার, এবং প্রত্যেকটা ডিসকাউন্টেড, হ্যাঁ, এটা সেবামূলক রিয়েলি সেবামূলক করছেন। আমরা ওইভাবে আগাচ্ছি, আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমি এই বলে সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানাই। আমি দেশ বিদেশে যারা দেখছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনার আগামীতেও আমাদের সাথে এই আশা ব্যক্ত করে। আর ডাক্তার রমজাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, অনেক সুন্দর উপস্থাপন করবেন। ধন্যবাদ সবাই। Thank you so much. Before conclude the session, I would like to invite Dr. Samsul Arifin, General Manager,
Jenfer Bangladesh Limited, for vote of thanks. Thank Dr. you. Shamsul Arifin. Thank you. Can you hear me? Yes. Okay, thank you. It was my pleasure to be here in this session's international webinar on ovarian cancer awareness program, and I was enlightened to be in these sessions. So first, I'd like to give my heartiest thanks to our President, Professor Dr. Mullah Obayedullah Baki sir. Sir, under your strong leaderships, we have been going through different types of awareness programs on different types of cancers, and hope we'll be having a wonderful session on breast cancer in the next month, inshallah. So again, I would like to give you our heartiest thanks, sir. We are with you, and your leadership, your strong leaderships will show us the right path to fight cancer in this country. Then I move to our chief guest, Habibun Nahar MP, Honorable Deputy Minister, Minister of Environment, Forest and Climate Change. Madam, you were so busy on the whole day, but still you spared around 2.5 hours time with us. And that really energized us to have you in these sessions. And inshallah, we will be present in future in such occasions. Moving to the special guest, I'd like to give thanks to our Professor Dr. Habibi Millat MP sir. And I have seen that he is always very much kind enough to be present in such sessions, and likely he was in these sessions. Thank you, sir. Moving to Professor Dr. Ferdousi Alam, Vice Chancellor of Bangladesh University of Health Science, to be here and give his valuable speech. I'd like to give thanks to our Professor Shapon Kumar Bandyopadhyay, Director, National Institute of Cancer Research and Hospitals. Sir, you are present, and definitely you're under your strong leadership, the NICH is moving forward, and we hope that your presence will be ensured in near futures. Then also like to give thanks to Bir Muktijuddha MD Abdullah Al Kafi, the Director Admin of Obayedullah Ferdousi Fatima Rahman Foundation Cancer and Research Hospital Institute. Thank you for being with us. Now moving to the keynote speakers, we were really enlightened to have different types of modules on ovarian cancer, starting with our keynote speaker, Professor Dr. Jannatul Ferdous, Gynecological Oncology, Bangabandhu Sheikh Mujibur Medical University. Thank you, madam. You highlighted different treatment modalities on ovarian cancers, and we have learned a lot. And moving to our learned speakers, starting with Dr. Saiful Alam Kajol, then Dr. Mohammad Monwar Hussain, then Professor Parveen Rahman, then Professor Begum Rokeya Anwar. Thanks all of you to highlight on each